Assalamu alaikum. This is Tulika Molika Das welcoming you all to news at 5 p.m. on BTV World. Prime Minister Sheikh Hasina has directed the secretaries to scrutinize and finish works of the ongoing projects on priority basis, which are completable within the shortest possible time. The Prime Minister gave the directives while addressing the Secretary Committee meeting held at her office in Dhaka today. Sheikh Hasina said the countrymen will get return if the priority-based projects can be completed as early as possible. In this regard, she put emphasis on finishing the project works faster and within the stipulated time, saying all concerned should not make undue delay. Referring to the Russia-Ukraine war, Sheikh Hasina said even the developed countries are in crisis due to the war after the corona pandemic. Against this backdrop, she stressed the need for being economic in expenses and said all will have to maintain austerity as cautionary measures. কমে যায় কিন্তু তারপরেও আমরা এভারেজে প্রায় 7%-এর কাছাকাছি রাখতে পেরেছি। এটা কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে বাংলাদেশ এইভাবে যে একটা অর্জন করতে পারে। এবার অনেকের কাছে এটা একটা বিস্ময়। আমাকে অনেক সময় বাইরে জিজ্ঞাসা করেছে যে আপনি যেটা পারছেন এটা ম্যাজিকটা কি। আমি এখানে কোনো ম্যাজিক না, একটা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে পদক্ষেপ নেওয়া, আর একটা হচ্ছে আমার যে টিম ওয়ার্ক, আমার সরকারি যারা আছে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করে, যে কারণে অর্জন করা আমাদের সম্ভব। এবং আমাদের জনগণ তারাও কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি দেশের উন্নয়নে, কিন্তু এখনকার অবস্থা বিবেচনা করে কোনটার অগ্রাধিকার, এই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাগুলি বা প্রকল্পগুলি সেগুলি বাছতে হবে, বেছে নিয়ে, এবং কোনগুলি দ্রুত শেষ করা যায় আমরা সেগুলো আগে শেষ করে ফেলে নতুনটা যাতে ধরতে পারি সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ এই প্রকল্প দীর্ঘসূত্রিতা না করে যত দ্রুত একটা শেষ করে দিয়ে সেটার কাজ সম্পন্ন করে যেন আমরা নতুনভাবে করতে পারি সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করি। ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা খুব সফলভাবে করেছি, তার ফলে আমাদের যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি বা সামাজিক পরিস্থিতি সব কিছুতে এর প্রভাব আছে, এর ভালো দিকটাও আছে, মন্দ দিকটাও আছে। ডিজিটাল করার ফলে আমাদের অনেক সময় অনেক আজে বাজে কথা, অনেক অপপ্রচারের মুখোমুখি হতে হয়। আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের আপনাদের যে কার্যক্রমগুলি আছে সেগুলি সবসময় আপডেট থাকা উচিত, যেন যে কেউ যে কোনো তথ্য ওখান থেকে যেটা প্রয়োজন তারা যেন জানতে পারে, নিতে পারে, বা আমরা যে সাফল্যগুলি সামনে তুলে ধরা, প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় তাদের ওয়েবসাইটে যদি এই সাফল্যগুলি প্রতিনিয়ত আপডেট করে করে সেগুলি তুলে ধরেন তাহলে মানুষ কিন্তু জানতে পারবে যে কী কী কাজ আপনারা করলেন, সেদিকে নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য থাকবে। The results of the secondary school certificate, SSC and equivalent exams will be published tomorrow. Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the results publishing programs in the morning. A notice from the Board of Intermediate and Secondary Education, Dhaka, said the results will be published simultaneously from the educational institutions and online at 12 p.m. tomorrow. The students could learn their results from their concerned educational institutions, websites of educational boards, and through SMS after the formal publishing ceremony. The results can be known by submitting the roll number, registration number, name of the exam, exam year and education board at this website. Besides, the students can learn their results by sending SMS. For these, the students have to type SSC space first three letters of the board's name space roll number space passing year and send it to 16222 numbers. For the Madrasa board, the students have to write Dakhil space first three letters of the board's name space roll number space passing year and send to 16222 numbers. This year, the total number of candidates under 9 education boards, madrasa and technical education boards was more than 20 lakh. A smart car parking system is going to be introduced in the capital to ease parking chaos on roads. Initially, Dhaka North City Corporation will initiate the system. The first ever app-based pilot project is now awaiting inauguration.
At the beginning, Gulshan, Bonani and Baridhara areas will come under the new arrangement. Urban planners have greeted the initiative, which will help ease chaos in parking on roads. Awami League General Secretary Ubaidul Qadir said the government will not obstruct BNP's rally on December 10th. However, people of the country will give a befitting reply if BNP engage in arson attack and creating violence. He issued the warning to BNP while inaugurating the triannual conference of Pirojpur District Awami League. Ubaidul Qadir joined the conference virtually from his Dhaka residence. Ubaidul Qadir said Prime Minister Sheikh Hasina instructed Chhatra League to hold their central conference on December 6th instead of 8th so that BNP can hold their rally smoothly in Dhaka on December 10th. Terming BNP as a terrorist party, Awami League General Secretary said the Canadian court labelled BNP as a terrorist party. BNP's politics is to stage arson attacks and to create violence in the name of movements, he added. Ubaidul Qadir also said it's not easy to convert a fugitive into a leader who fled to London by giving bond that he would not do politics, time to deceive people. ফখরুল সাহেবকে জিজ্ঞেস করি দুনিয়ার আর কোন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আছে? বেগম জিয়াই তো বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক পাগল আর শিশু ছাড়া আর কেউ বুঝে না। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার উচ্চ আদালত নিষিদ্ধ করেছে। সমাবেশে হাত ডাক আর দেখতে দৃশ্যমান হলো খরা। কোথায় গেল ঢল, কোথায় গেল স্রোত? স্রোত আর ঢল তো আর নেই। এই নগরীতে আমরাও আছি সতর্ক অবস্থায়, আমরাও থাকবো। দেখা যাবে কত ধানে কত চাল। 7 বছরের দণ্ড যার আজকে লন্ডনে কাঠ যা গোপনে আজকে আর রাজনীতি করবে না মুসলেকা দিয়ে যে পালিয়েছে তাকে নেতা বানাবেন বাংলাদেশের মানুষ। এত বোকা নয়, ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর দিন শেষ মির্জা ফখরুল সাহেব। Presided over by President of Pirojpur District Awami League AKM Awal, the meeting was also addressed by member of Awami League Advisory Committee Amir Hussain Amu, member of Awami League Central Executive Committee Abul Hasnat Abdullah, Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretary Afzal Hussain, International Relations Secretary Dr. Shami Ahmed, Industry and Commerce Secretary Siddiqur Rahman, Pirojpur District Awami League General Secretary M.A. Hakim, Hauladar and other central and local leaders. ঠিক আছে, শেখ হাসিনার নির্দেশে আমরা চলবো, তার নির্দেশ আমরা পালন করব। তিনি যে নির্দেশ দেবেন সেইভাবে কমিটি ঘোষণা হবে, তিনি যে বলবেন সেইভাবে আগামী দিনে আন্দোলন সংগ্রাম নির্বাচনে আমরা অবতীর্ণ হয়ে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ আমরা বিজয় ছিনিয়ে আনবো। Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said BNP wants to hold its rally at Noyapolitan with ill motives despite it was permitted to hold it at Sohrawardi Uddan. The government will deal with stern actions if the BNP holds its rally by blocking the busiest road in the capital, causing sufferings to people and anarchy. The Information and Broadcasting Minister said this in response to queries from journalists after an anti-tobacco national seminar at the Sirdap Auditorium in the capital today, organized by non-government organization DROP. গতকাল তারা কুমিল্লায় সমাবেশ করেছে। আপনারা হয়তো জানেন শতাধিক গরু জবাই হয়েছে সেখানে। একটি বড় পিকনিক করেছে কুমিল্লায় এবং পিকনিকের এমন আয়োজন, তারা আগের দিন রাত্রে অনেক মানুষ ছিল, পরের দিন সবাই চলে গেছে অনেকেই
কুমিল্লার জনসভায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বলেছে যে সরকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান তাদেরকে বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলেছে, কিন্তু তারা নাকি নয়াপল্টনেই সভা করতে চায়। নয়াপল্টনে সভা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে একটি গণ্ডগোল লাগানোর উদ্দেশ্যে, একটি হীন উদ্দেশ্যে, অসৎ উদ্দেশ্যে তারা নয়াপল্টনে সভা করতে চায়। নয়াপল্টনের সামনে কোনো তো মাঠ নেই, সেটা একটি রাস্তা, ঢাকা শহরে একটি ব্যস্ত বড় রাস্তা। সেটি বন্ধ করে জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে তারা কেন সেখানে সভা করতে চায়? তাদেরকে পুলিশের পক্ষ থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বরাদ্দ দেওয়ার কথা প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে। এরপরও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবরা যে বক্তব্য রাখছেন, এটি অসৎ উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথাবার্তা বলছেন। তারা যদি ঢাকা শহরের ব্যস্ততম সড়ক বন্ধ করে জনজীবনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এটি করতে চায়, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এখনও আমরা জানি যে ঢাকা শহরে অগ্নিসন্ত্রাসীরা লুকিয়ে আছে, ঘাপটি মেরে বসে আছে। সভা উপলক্ষে তারা ধীরে ধীরে আবার বের হওয়ার চেষ্টা করছে। বিএনপির যে সমস্ত নেতা বড় গলায় কথা বলছেন, তারা এই অগ্নিসন্ত্রাসের অর্থদাতা, মদতদাতা, হুকুমদাতা। সুতরাং সরকার প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। Earlier, speaking at the seminar, Dr. Hassan Mahmood said strict restrictions on e-smoking and import of e-cigarettes should be incorporated in the new law. এখন ওই ই-সিগারেট গ্রহণ করে এবং ই-সিগারেট একেবারে মারাত্মক। উঠতি বয়সের তরুণরা এটি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করছে এবং সেটি ভেরি অ্যাভেলেবল। এটি অনলাইনে অর্ডার দেওয়া যায়, চলে আসে। তো এখন নতুন আইনে এটিকে একেবারে কঠোরভাবে বন্ধ করা দরকার। যারা এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত তাদেরকে বলবো, পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আইনের কোন খসড়াটা গেছে সেটি আপনারা দেখবেন, দেখে সেখানে আপনাদের কনসার্নগুলো পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে আপনারা জানাবেন। Former chairman of the National Human Rights Commission, valiant freedom fighter Qazi Riazul Haq, dropped chairman Azhar Ali Talukdar and deputy executive director Muhammad Zubair Hassan also spoke. Shohid Dr. Milan Day is being observed across the country today, commemorating the 32nd martyrdom anniversary of Dr. Shamsul Alam Khan Milan, the then Joint Secretary General of Bangladesh Medical Association. Marking the day, various political parties including Awami League and social and cultural organizations paid rich tribute at the grave and Dr. Milan Chottor at TSC of Dhaka University. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir paid homage to Dr. Milan by placing a floral wreath at the grave of Dr. Milan on behalf of the party. After paying tribute, Obaidul Qadir said BNP's dream of the caretaker government will vanish soon. Later, Dhaka City South and North Awami League, Bangladesh Krishak League, Awami Jubo League, Dhaka City South and North Jubo League, Awami Shechashebok League, Chhatra League, Motshojibi League, Bangladesh Medical Association, Shadhinota Chikitshak Porishad, Jatiyo Samajtantrik Dol, Workers' Party and others social and cultural organizations placed floral wreaths at the grave of Dr. Milan. A discussion was also held at Dr. Milan Chottor, which was presided over by Bangladesh Medical Association President Mustafa Jalal Mohiuddin. It was also addressed by Jatiyo Samajtantrik Dol President Hassanul Haq Inu, Workers' Party President Rashid Khan Menon, and Bangladesh Awami League Health Affairs Secretary Dr. Rokia Sultana. Now, international news. Protests against COVID restrictions in China appear to have intensified in the wake of a fire which killed 10 people in an apartment block in Urumqi. Thousands of protesters took to the streets of Shanghai, where people being bundled into police cars. Students have also demonstrated at universities in Beijing and Nanjing. The lockdown of blocks of flats has been blamed for deaths in the fire. Many internet users surmise that
residents could not escape in time because the building was partially locked down. Snow is expected to hit the Ukrainian capital and will continue until midweeks with freezing temperatures. Residents fill up bottles with drinking water after critical civil infrastructure was hit by Russian missiles in Kyiv, Ukraine on November 24, 2022. Ukraine's power grid operator Ukrenergo said on Saturday that electricity producers were able to cover only 3/4 of consumption needs, necessitating restrictions and blackouts across the country. President Volodymyr Zelensky said 6 million people were without power across the country on Friday after the latest Russian bombardment left them without light, water or heat. The United States has accused Russia of wanting to freeze Ukraine into submission since it has failed to triumph on the battlefield. Ukraine's state-run nuclear energy firm Energoatom said last week that the power units of 3 Ukrainian nuclear power plants were switched off after Russian missile hits across the country. Since October, Russia has been targeting Ukraine's power and heating systems with long-range missiles and drones. Moscow says the aim is to reduce Kyiv's ability to fight and push it to negotiate. Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has called off the long march to the capital Islamabad, fearing chaos, and announced his party would resign from state assemblies in a new bid to push for early elections. Pakistan ousted Prime Minister Imran Khan has spoken to hundreds of thousands of supporters in his first public appearance since being shot at and injured 3 weeks ago. I have decided not to go to Islamabad because I know there will be havoc and the loss will be to the country, Khan said. Crowds gathered for a rally in the city of Rawalpindi, taking flags and signs. One person was killed and several others injured during the attack earlier this month, which unfolded as Mr. Khan led a similar event. PTI has already resigned from the federal parliament but remains in power in 2 provinces and 2 administrative units, Gilgit-Baltistan and Pakistan-administered Kashmir. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to keep your homestead clean and stay safe from dengue, and also inviting you to join our next bulletin. Khuda Hafiz.